Good afternoon. Welcome for chemistry session. Am I audible and it's quite visible? Good. Thank you. So last time we were discussing amines. First we discussed halogen derivative and then we continued with amines. In amine we studied first fundamental part, that is how to prepare them, and some reactions, these properties of amines, how they react. So that part we will continue, reaction part, how amines react and what type of questions are being asked in CT examination. So let us see the question number 16. Select the compound which on treatment with nitrous acid liberates nitrogen. So MHTCT 2016, right? So compounds given are nitroethane, triethylamine, diethylamine, and ethylamine. So see, you should know what is the type of reaction. Okay. So in reactions we have studied that nitrous acid when added to amine, that leads to formation of diazonium salt, and then when it is hydrolyzed, nitrogen gas evolved. That you should know, right? So it is basically, this is a reaction of amines. Now amines are of then four types: primary amine, secondary amine, tertiary amine, and quaternary amine, right? So since this is reaction of amine, option A is not matching, nitroethane. This is not amine, so cancel that. B is triethylamine, means this is tertiary amine. This is diethylamine, this is secondary amine, and this is what the ethylamine. This is primary amine. So if you have studied reactions of amines, then you can easily answer this question at this point itself, that when nitrous acid treated with primary amine, we get nitrogen gas removed. Okay, so basically this reaction is of a primary amine. So here we have ethyl amine, it's only primary amine, but otherwise triethylamine is a tertiary amine, diethylamine is secondary amine. So let me write the reaction for clarification: C2H5 and H2. Sorry. C2H5NH2 is ethylamine. When it is treated with nitrous acid, means HNO2. So basically this HNO2 is produced when we add NaNO2 and HCl. So this is actual reagent, NaNO2 with HCl, that gives HNO2, and HNO2 reacts with amine. Now, when HNO2 reacts with amine, what we have is this compound C2H5N2 plus, okay, and Cl minus is aligning with nitrogen. So this is what a salt produced. Now, when this compound, diazonium compound, C2H5N2Cl compound, when it is hydrolyzed, what we have is C2H5OH. So this is ultimately converted to alcohol, and this nitrogen is removed as a gas, N2 as a gas. Okay, and this is HCl. Cl removed as HCl. So this is the property of a primary amine only. Okay, so what you should keep in your mind. So this is typical reaction of amines with diazonium कंपाऊंड NaNO2HCl किंवा HNO2 पण ते म्हणतात. दोघांपैकी किती रिएक्शन बरीच कॉमन आहे रिएक्शन, लक्षात ठेवा. तर प्रायमरी अमाइन वर रिएक्शन काय होते, इट प्रोड्युसेस N2Cl कंपाऊंड. त्या अमाइनला अल्किल पार्टला N2Cl लागतं, and when it is hydrolyzed, whole N2Cl part is replaced by OH group, means basically alcohol is produced and nitrogen gas is removed. Okay, so this is happening with primary amine.
Now if it is secondary amine म्हणजे हे डायथाइल अमाइन जर असेल, डायथाइल अमाइन इज सेकंडरी अमाइन. डायथाइल अमाइन कसं असतं, नायट्रोजनचे दोन्ही हायड्रोजन इथाइल ग्रुपने रिप्लेस केले, C2H5, C2H5. Okay, so one hydrogen is still there and also lone pair. So this is secondary, the diethylamine. So here in this case, when we add HNO2, there is no formation of N2Cl compound. That is not possible. Okay, because only one hydrogen is remained. Okay, so here nitroso compound is produced. What is produced? Nitroso compound. So this nitrogen of amine is connected to NO group. This is called the nitroso. Nitroso compound is produced. Okay, in case of secondary amine. And in case of tertiary amine, tertiary means what? Triethyl. Triethyl means nitrogen is surrounded by 3 ethyl group, C2H5, C2H5, C2H5 and lone pair. No hydrogen is directly attached. That is tertiary amine. So in this case, if we add HNO2 to this tertiary amine, in this case it is triethylamine, there is no reaction. Reaction होत नाही tertiary amine बरोबर. ओके, तर ह्या कुठल्याही कन्सेप्ट वरती क्वेश्चन येऊ शकतो. कळलं? तो नायट्रस ऍसिडची रिएक्शन प्रायमरी अमाइन बरोबर अल्कोहोल प्रोड्यूस होतं बाय रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजन गॅस. सेकंडरी अमाइन बरोबर नायट्रोसो कंपाउंड, टर्जरी अमाइन बरोबर नो रिएक्शन. दॅट्स ऑल. ओके, आणि एरोमॅटिक अमाइन जे असतात म्हणजे ॲनिलीन, त्याचे रिएक्शन पण भरपूर आहे, त्यामुळे फार महत्त्वाचे आहे. तर तिथे डायझोनियम सॉल्ट फॉर्म होऊन शेवटी डाय तयार होतो, कलर कंपाउंड तयार होतो. ओके, आणि जे पुढे असेल तर बघूया आपण. इन केस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength, which are, okay, so I will remove this all. Basic strength of aniline. So basically you need to draw the structure of aniline. Aniline means there is one phenyl group and NH2 is attached to benzene. This is aniline. Aminobenzene is aniline. So in case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength. Now what is meaning of basic strength? Definition तुम्हाला मी मागच्या सांगितले. Basic strength means electron giving tendency or proton absorbing tendency. Proton घेण्याची, इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी बेसिक असते. And acidic strength means what? Proton द्यायची. ओके, इलेक्ट्रॉन घ्यायची. उलटा, बेसिकच्या उलटा ऍसिडिक. बेसिक मध्ये काय? इलेक्ट्रॉन पेअर द्यायची आणि प्रोटॉन घ्यायची टेंडन्सी. प्रोटॉन म्हणजे H+ आयन आणि लोन पेअर द्यायची टेंडन्सी म्हणजे बेसिक. आणि ऍसिडिक म्हणजे काय? उलट त्याचं, प्रोटॉन द्यायची आणि इलेक्ट्रॉन घ्यायची टेंडन्सी. ऍसिडिक. So what they are asking, in case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength. आता बेसिक स्ट्रेंथ म्हणजे याची प्रोटॉन घेण्याची टेंडन्सी. म्हणजे प्रोटॉन घेण्याची टेंडन्सी म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन पेअर देण्याची टेंडन्सी. ती कधी वाढेल? ज्या असा ग्रुप याच्यावरती आपण ऍड करू जो याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल, नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल, that group will increase the basic strength. You understand? Basic strength is increased when we add any group which will donate electron towards nitrogen. Because basically basic strength is donation of electron. So we know that methoxy group will donate electrons, so it will definitely increase basic strength. Methyl group, alkyl group donate electrons, NH2 group donate electrons. This phenyl group, this benzene ring, if it is added, suppose I add one more benzene ring over here. So what will happen? Benzene has tendency to attract electron towards itself. बेन्झीन काय करेल? आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करेल नायट्रोजन कडून सुद्धा. या सगळ्या बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट होतील बेन्झीन कडे, अँड दॅट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन अवेलेबल राहणार नाही डोनेट करण्यासाठी. म्हणजेच काय झालं? बेसिक स्ट्रेंथ इज रेड्यूस्ड. सो फिनाइल ग्रुप विल डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन MHT CET 2017. Fundamental understanding of the function.
Then the correct increasing order of basic strength for the following compounds is. Again, this problem was asked on the basic strength. What they are asking? Correct increasing order म्हणतात ते of basic strength. So basic strength कधी वाढते? ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी वाढते त्यावेळी बेसिक स्ट्रेंथ वाढते. आता we how many structures we have? Three structures we have. So we have to write a proper sequence, okay, which is following the increasing order. Increasing order म्हणजे काय? Increasing order of basic strength. म्हणजे जे लोएस्ट बेसिक आहे ते पहिलं पाहिजे, लोएस्ट जे आहे ते फर्स्ट पाहिजे. ओके, तर याच्यामध्ये बघा तुम्ही फर्स्ट ॲनिलीन. ओके, ॲनिलीन. देन सेकंड इज aniline with NO2 group attached and aniline with methyl group attached. So here in this case, methyl group will donate electron, NO2 group will attract electron. Okay, and benzene is always attracting, but benzene is common for all three compounds. So that is not the effect. Effect is nullified. It's same for all. Forever. So only there is effect of NO2 and CH3 group. So CH3 group will donate electron. So and NO2 will accept electron. So this is least basic. This is highest basic. Highest basic. So what they are asking? Increasing order of basic strength. Increasing means काय? कमी basic आहे ते पहिलं पाहिजे. Least basic is this. So 2 is least basic. Then 1. Okay. And then 3. असं कुठे आहे बघा? याच्यामध्ये 2 जे आहे काय इथे बघा 2, 1, 3. So answer is C. So compound 2 is here, NO2. So that is first, least basic. So compound 1 is more basic than compound 2. Means this aniline is more basic than nitroaniline. And compound 3, that is 4-methyl aniline. Paratoluidine. 4-methyl aniline is paratoluidine. So this compound is highly basic, the highest in this sequence. So increasing order will be this. Least basic is 2 compound, then compound number 1 and compound number 3. So answer will be C. So this question also was asked in for CET examination only. Then now one calculation type of question based on reaction itself, asked in MHT CET 2011. 1 mole of ethyl amine on reaction with excess nitrous acid, again nitrous acid has come, gives how many grams of nitrogen? Atomic weight of nitrogen is 40. So you should be able to recognize reaction, you should be able to write reaction on paper. So what they are asking is reaction of ethyl amine with nitrous acid. So you should be able to write that reaction. C2H5NH2. This is ethylamine and its reaction with nitrous acid. Okay. So what will happen? This will happen. This C2H5 will remain as it is. This will be converted. NH2 will be converted to N2 plus. Okay. This will be converted to N2 plus. This is what actually happening. Now what they are asking, how many grams of nitrogen? Now they have given ethyl amine and its quantity is given. 1 mole is given. 1 mole means 1 molecule. 1 molecule. So you need to write a balanced reaction. Okay. Now reaction of nitrous acid with 1 mole of aniline, sorry, ethylamine. Nitrous acid with 1 mole of ethylamine will be this. You will get C2H5N2. Now they are asking what amount, means what grams of nitrogen is produced. So nitrogen is produced in this reaction. How it will be produced? If we hydrolyze this compound C2H5N2 plus, then only we will get C2H5OH, okay, plus N2 gas. It is well known that I already told you. Primary amine gives alcohol finally when treated with nitrous acid. They give alcohol and nitrogen gas is formed. Now here, how many moles are there? That is very important. Okay, if it is 1 mole,
then you need to write reaction by taking only 1 mole. So if I take 1 mole, then only 1 mole of nitrous acid is sufficient, and 1 mole of this N2 compound will be produced, and 1 mole of C2H5 will be produced after hydrolysis, and 1 mole of nitrogen will be generated. So basically, what is the conclusion? If we treat 1 mole of ethyl amine, it will react with only 1 mole of HL2. Means this is 1:1 reaction only. Okay, and 1 mole of nitrogen is produced. So what is the weight of 1 mole of nitrogen? So here atomic weight is given. So atomic weight is given. So one atom of nitrogen is 14 grams. So 2 N2, we have N2 means 2 nitrogen atoms. So 14 into 2 means 28 grams. So answer is 28 grams. Okay, so this is D is the answer. The next question, which of the following is the most stable diazonium salt? The diazonium salt, this is what the salt when we add nitrous acid to aniline, aromatic amine. So let me remove this. I need to write the reaction again. Okay. So diazonium salt means this salt when we add HNO2 to aromatic amine. Say for example aniline and reaction with HL2, what will happen? I already told you the alkyl part remains as it is and NH2 is converted to N2 plus. Okay, N2 plus Cl minus. So what they're asking, which of the following is the most stable diazonium salt? Most stable. Stable means what? Something which will stabilize this positive charge. हा नायट्रोजन जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो जो स्टेबल करेल, ओके नाही, ते कंपाऊंड काय असेल, जास्त स्टेबल असेल. ओके, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह स्टेबल होण्यासाठी काय करायला पाहिजे, हे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करायला पाहिजे. somebody has to pull this electron towards itself. That group will stabilize this cation. Okay, so which are those compounds where such group is directly attached? So if you know this concept, the answer D is a correct answer because here N2 plus X minus is directly attached to phenyl ring. Okay, so this phenyl ring will attract electron toward itself and this positive charge will be stabilized. In option number A, N2X attached to CH2 and then to phenyl. So CH2 group will donate electrons to N2 plus and this will destabilize positive. Again CH3, CH2, LH2 will donate electrons to destabilize positive charge. And again option B, CH2, N2 plus X, this methyl group will donate electrons towards nitrogen and then it will destabilize positive charge on nitrogen. So in case of A, B and C option, there are electron donating group, they will destabilize diazonium salt. In case of option D, phenyl group is directly attached. So that will pull electrons towards itself and it will stabilize the positive. So answer B is the correct answer. Which of the following reactions? Next question. Which of the following reactions will not give primary amine? खालच्या कुठली रिएक्शन प्रायमरी अमाइन देणार नाही. प्रायमरी अमाइनची डेफिनेशन तुम्हाला खूप वेळा सांगितलेली आहे. प्रायमरी अमाइन म्हणजे काय असतं, नायट्रोजनला 2 हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच असतात, एक लोन पेअर असते आणि त्याला मग कुठला तरी अल्किल ग्रुप अटॅच असतो, अल्किल किंवा आर्किल ग्रुप फायबर्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल CH3. ओके, 2 हायड्रोजन असले पाहिजे म्हणजे ते प्रायमरी. एकच हायड्रोजन असतील, बाकीचे उरलेले अल्किल ग्रुप असतील तर सेकंडरी. कळलं? एकही हायड्रोजन नसतील आणि तिन्ही व्हॅलेन्सी नायट्रोजनच्या अल्किल ग्रुपने एंगेज केलेले असेल तर टर्जरी. ओके, आणि क्वाटर्नरी म्हणजे काय, लोन पेअर पण गायब केले, तिन्ही हायड्रोजन गायब झाले, अल्किल ग्रुपने गायब केले आणि लोन पेअर पण गायब केले अल्किल ग्रुपने. That case is quaternary ammonium salt where nitrogen acquires positive charge. Okay, now let us see which of the following reactions will not give primary amine. So let us see first reaction. You need to recognize reaction. So first reaction is CH3 bond NH2 Br2 KOH. So this is what the Hofmann degradation reaction. A reaction is a Hofmann degradation. इथे काय होईल माहिती आहे तुम्हाला? Here in Hofmann degradation, 1 carbon is reduced.
This actually carbon is get removed, and we get CH3 and H2. CH2CONH2 पासून काय मिळालं आपल्याला CH3NH2. जर आपण ब्रोमीन आणि KOH ऍड केलं तर. So this is primary amine. So A is not the answer because it gives primary amine. ठीक आहे, विचारतात will not give म्हणतात. Then compound B, CH3C and LiAlH4. So LiAlH4 is a reducing agent. It will add hydrogen across this cyano group. Cyano group means what? C triple bond N. ओके, तो हायड्रोजन ऍड करेल आणि काय मिळेल तुम्हाला CH3 या सायनो कार्बनचं पण रूपांतर होईल CH2 मध्ये, नायट्रोजनचं NH2 मध्ये. सो दोन हायड्रोजन आहेत म्हणजे हा काय झाला प्रायमरी. सो दिस इज अगेन नॉट द आन्सर. Okay, let us come to the C. So what we have at C? C is a isocyanide. So isocyanide we need to write CH3 and triple bond C. Right? N triple bond C. Cyanoच्या उलट isocyanide. Now if I add LiAlH4 like this, LiAlH4, what is the product? Hydrogen will be added. We get CH3, nitrogen converted to here NH, okay, and this will be converted to CH3. Okay, here one hydrogen is added and here CH3. This will become CH3. So here this nitrogen is connected to two alkyl group. Only one hydrogen is remain. Means this is secondary. So this is not primary. Means this is the answer. Which of the following reaction will not give primary? So this will not give primary. Isocyanide will not give primary amine. If you look at the option D will again give primary amine. CH3, CH2, NH2 only. This oxime group will be reduced by LiLH4 and we will get CH3, CH2 and H2. Okay. So A, B and D all three gives primary amine. Only option C, that is isocyanide, that gives secondary amine because nitrogen is in between carbon. Definitely it will give secondary amine. Nitrogen terminal ला असेल तर तुम्हाला primary amine मिळेल. Okay. Now next question. In case of substituted aniline, the group which decreases basic strength, substituted aniline. You see, this is what the aniline compound, and some which group will decrease basic strength. Basic strength म्हणजे काय? It's a tendency to donate electron. Electron donate करण्याची tendency किंवा proton absorb करण्याची tendency. कोण डिक्रीज करेल? असा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचून घेईल. Okay, the group which will attract electron towards itself will decrease basic strength. Now let's just check all four possibilities. Possibility A is methoxy group. So methoxy group, if I add methoxy group over here, OCH3, suppose, the methoxy group is an electron donating group. We know that. Electron donating group. So it will increase. So this is not the answer. Then B, methyl group, if I add suppose here, then methyl group again electron donating, it will donate electron. NH2, if I add suppose NH2 here, NH2 will again donate electron. So again, this is not the answer. Something which is donating electron will decrease. Sorry, will increase. Something which is pulling electron towards itself. For example, instead of methyl, if I add benzene group here, one group. CCH is what? Benzene. CCH. So it will pull electron towards itself. बेन्झीन काय करेल? इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचून घेईल आणि ह्याची बेसिक स्ट्रेंथ कमी होऊन जाईल. म्हणजे डी इज द आन्सर. डी विल रिड्यूस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ aniline. Now IUPAC name of benzylamine. Benzylamine. This was also asked in CET examination only. All questions are asked in CET examination only. Okay. So benzyl. Benzyl means what? I already told you sometime before. You see, benzene. This is benzene. So it is attached to CH2. That is benzyl. And amine means NH2 group. So you have to write IUPAC name of this compound. So what do you see? NH2 being the functional group. So this is carbon number 1. Okay, and it is attached to phenyl ring. So its answer is phenyl. Now methanamine. Phenyl methanamine.
ओके. आपण अमाईनचं कसं करतो एबीसी नेम, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन असं करतो. आणि सबस्टिट्यूशन काय असं सांगतो. सबस्टिट्यूशन काय, फिनाइल. सो फिनाइल मिथेनामाइन इज द आन्सर. फिनाइल फॉर this ring, methana for methyl group, and amine for NH2. How many isomeric amines with the formula C7H9N contain a benzene ring? बघा ते काय दिलंय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलाय C7H9N, and they gave hint that compound contains benzene ring. ओके, बेंझिन रिंग पण आहे याच्यामध्ये. आणि C7 आहे. C7 म्हणजे देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, बेंझिन रिंग पण दिसते आतमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये एक अल्किल ग्रुप पण असेल, CH3 वाला, म्हणजे एक कार्बन वाला ग्रुप पण आहे. आणि नायट्रोजन वाला कंपाऊंड पण आहे. म्हणजे काय, NH2 वाला कंपाऊंड पण आहे. हे 3 फ्रॅगमेंट आपण जोडायचे आहेत. बेन्झीन, CH3, NH2. बाय बॅलन्सिंग आउट देअर व्हॅलेन्सीज. कार्बनची 4, हायड्रोजनची 1, नायट्रोजनची 3, असं करून स्ट्रक्चर करायचं. कारण C7H9N नायट्रोजन एकच आहे. ओके. आणि बेन्झिन म्हणताय, म्हणजे बेन्झिन स्ट्रक्चर फिक्स झालं. ह्याच्यावरती आपल्याला काहीतरी बसवायचं आहे. दिस इज अ फिक्स. सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग. सपोज इफ आय ऍड methyl group over here, okay, and NH2 group over here. So calculate carbon, nitrogen, hydrogen. Please find out the molecular formula. So here carbon, 6 carbon in ring, C6 झाले, 6 झाले, हा 7वा, टोटल कार्बन 7 झाले. कार्बन मॅचिंग C7. हायड्रोजन लिकेज बघा, इथे एक आहे, 1 2 3 4, इकडे नाही, इकडे नाही, सबस्टिट्यूशन झालं. म्हणजे 1 2 3 4, 3 7, आणि 2 9, 2 9, म्हणजे एच किती आहे, 9, नायट्रोजन किती आहे, 1. दिस इज मॅचिंग. सो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर. ओके. So this is correct structure, but this is one structure. There are several possibilities. They are asking how many isomeric amines are possible. Okay. हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचे किती स्ट्रक्चर तयार होतील अमाइन्सचे, त्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग असेल. तर हे एक झालं. आता हा अमिनो ग्रुप इथे जाऊ शकतो किंवा पॅरा पोझिशनला पडू शकतो. मग दुसरं स्ट्रक्चर असं होईल. First, this is second, CH3, NH2 at meta position. Okay, the NH2 at para position. This is toluene and NH2, right? But otherwise, these positions are equivalent. So 1, 2, 3, ortho, metad, para, amino, toluene, 3 compounds झाले. तुम्हाला पण 3 वाटेल, पण 3 पेक्षा जास्त वाटतात मला. अजून कुठला होईल बघा. दिस NH2 कॅन बी अटॅच्ड हिअर दिस वे. मी मध्ये रिंग काढतो, CH2 and H2. This is again possible. NH2 instead of acquiring position on ring, it may attach to methyl group. Let us count carbon. 1 2 3 4 5 6 on the ring. Is 7, C7, hydrogen 1 2 3 4 5 on ring, 5 and 2 7 plus 2 9, H9, and nitrogen was. This is correct. This is again isomer. Okay. One more possibility we can predict. You see. Now I will bring an amino group in between, NH and CH3. This is again possible, right? This is secondary amine. NH is in between, CH3 at the end, at the terminal. This count the night carbon 1 2 3 4 5 6, and this 7, C7, hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9, nitrogen 1. So yes, matching. So in all 5 isomers are possible. So answer will be D. 1 2 3 4 5. Okay. So on the basis of molecular formula, we can predict the structures or structural isomers. Okay. So you have to be very careful while doing this. Now, how many sigma and pi bonds will be in allyl isocyanide? Okay. So you should be able to draw structure of allyl isocyanide. If you draw this, then your marks are fixed. Okay. Isocyanide means, I already told you, nitrogen is in between and carbon is at the end. Cyanide means this. Carbon मध्ये आहे, nitrogen terminal आहे. Isocyanide means exactly opposite. Nitrogen is linked to
alkyl group. Okay. So what is now allyl? Allyl is this compound or this functional group CH2 linked to CH double bond CH2. This is called as an allyl functional group. क्या क्या बोले sir? Allyl functional group. So isocyanide is connected to allyl group means CH2 CH double bond CH2. Now what they have asked is how many sigma and pi bonds are there. So pi bond means what? They are they are available with double and triple bond. Double and triple bond मध्ये pi bond असतात. But otherwise all bonds are sigma bond. So here if we count sigma bond, here two hydrogen means two bonds are here. Two hydrogen means two bonds. Here there is double bond. The double bond consists of one pi and one sigma. So 2 plus 1, 3. There is one hydrogen. That bond is 4 sigma bond. This is 5th sigma bond. Okay, it's two hydrogen. Say two hydrogen is again 2. 5 plus 2 is 7. This is 8. Okay, and N and C is a triple bond. ट्रिपल बॉन्ड मध्ये एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि दोन पाय बॉन्ड असतो. 2 पाय बॉन्ड आणि 1 सिग्मा बॉन्ड. सो 8 + 1 मीन्स 9. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड किती आले 9 सिग्मा बॉन्ड. बघा परत तुम्हाला सांगतो मी आता इकडून जातो या साइडून तिकडे जाऊ उलट जाऊ आपण. CN मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे. ट्रिपल बॉन्ड मध्ये काय असतं 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाय बॉन्ड. सो एक सिग्मा बॉन्ड किती झाला 1. हा CN मध्ये 2 हायड्रोजनचे 4 हा 5 एक हायड्रोजन 6 इथे एक 7वा आणि हे 2 हायड्रोजन म्हणजे 9 सिग्मा बॉन्ड. ओके 9 पाय बॉन्ड. पाय बॉन्ड कसे बोलतात ट्रिपल बॉन्ड मध्ये 2 पाय बॉन्ड असतात 1 and 2 एक सिग्मा बॉन्ड. तो 2 इथे झाले आणि इकडे एक पाय बॉन्ड आहे म्हणजे किती आले 3 पाय बॉन्ड. सो आन्सर इज 8 9 sigma and 3 pi bond. So what is the basic requirement to solve such questions? You should be able to draw correct structure according to the name or the TC. Identify the product C in the following reaction. Okay, of aniline. हे पण क्वेश्चन सी ला विचारलेला आहे. एक रिएक्शनचा क्रम दिला आहे तुम्हाला but their structures are not given. Name is given and reagents are given. You should be able to recognize first product A, then B, and then C. And what they ask, identify product C. शेवटचा प्रोडक्ट कुठला तुम्हाला सांगायचं आहे. शेवटचा करण्यासाठी पहिले दोन प्रोडक्ट तुम्हाला बरोबर प्रेडिक्ट करता यायला पाहिजे. रिएक्शन लिहिता यायला पाहिजे. तुम्हाला रिएजंटची ऍक्शन कळायला पाहिजे. So first let us write the correct structure of aniline. So as I told you, aniline is phenyl ring attached to NH2. Okay, ह्याला म्हणायचं aniline. So पहिली रिएक्शन काय आहे CH3 CO twice O. Actually CH CO पाहिजे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. CH twice O doesn't exist. So acidic anhydride. This is acidic anhydride. What is the reagent? CH3CO twice O. Okay. So whenever you see aniline and CH3CO twice O with acidic anhydride, then definitely this is acetylation reaction. म्हणजे acetylation म्हणजे काय addition of this COCH3 group by replacing hydrogen of amine. So you will get this compound. You see benzene ring will remain as it is. One of the hydrogen of amine will be replaced by COCH3. This is called as an acetylation reaction. Okay, so this is product A. Now A is treated with bromine. Bromine in presence of acetic acid, H3COOH. Okay, so this is what the bromination reaction. So the bromine will go to which position? That is very important. Ortho with respect to this is ortho, this is meta, and this is para position. Okay, again this is ortho, this is meta. These two ortho, this two meta, this is para. That you know well. So when we add bromine, okay, to benzene ring having this group NHCOCH2 group, so that Br2 will go to para position. So this group NHCOCH2 group is ortho para directing actually, but the major product is para. The product will be this. Okay, NHCOCH3 and para position is this. Here bromine will go and not at the ortho and meta position. Okay, because
This NHCOCH3 is para deactive. So at para position this will. So this is product B. Now what about C? So B is hydrolyzed in presence of acid or alkali, OH minus, whatever. It's hydrolyzed. So if we hydrolyze B, then this group will change to NH2. So what we will have is this compound. Finally, this is converted to NH2 again, and this will remain as it is. So Br will be here and NH2 will be. What is the name of this compound? Okay, so name of this compound is 1, 2, 3, 4. 4 bromoaniline. Or 4 means what? Para position. Right? Para la position la kya hai? Bromo. And here compound kya hai? Aniline. So this is para bromoaniline. So where is the answer? Answer C is the correct. Para bromoaniline. Okay. So काही मुलं अशी देतील para bromo and acetamide. हे para bromo acetamide is B and not C. Okay. What is asked? What is C? So C is para bromo aniline. Okay. But overall sequence is this. First, aniline will react with acetic anhydride to get hydrogen of amine group replaced by COCH3. This is called as acetylation reaction. And when we add bromine, so bromine will go to the para position to this group, NHCOCH3 group. So here it will come. So here it has come. And then after hydrolyzing it, this NHCOCH3 will be converted to NH2. Okay. So similar way, there are several other types of questions. Okay, we cannot solve all. We just try to solve this being homework. Okay, because we have to go to the biggest topic of the your CET syllabus, aldehyde, ketones, and acid, right, having highest weightage. So again, this is one more question. You can address this. This is we already solved. This is Markovnikov addition. Let us solve this. This was asked in CET examination only. Which of the following is a major product obtained in the reaction of isobutylene with hydrogen bromide? What is the reaction? Isobutylene. Iso means this position. Carbon, okay, attached to two carbon. Isobutylene. So this is CH3. This is CH3. 1, 2, 3. And this is CH3. So this must be CH. So this is isobutylene. 1, 2, 3, 4. So butene. This is isobutane. We want butylene. So somewhere there is a double bond. So here there is a double bond. Okay. Whatever. CH3, CH, CH3 attached to double bond CH2. This is isobutylene. आयची रिएक्शन कोणावर केली आहे? Reaction with HBr, hydrogen bromide with HBr. So this is Markovnikov addition. So Markovnikov addition, what we do? This negative part, this bromine part will go to that carbon having less number of hydrogen. Double bond across HBr add होणार. Bromine कुठे जाईल? Bromine त्या कार्बनकडे जाईल ज्याच्याकडे कमी हायड्रोजन असतील. आणि हायड्रोजन अशा कार्बनकडे जाईल ज्याच्याकडे हायड्रोजन जास्त असतील. Okay? So bromine will come here. So what will happen? We will get this compound. This methyl group will remain as it is. Bromine will come here. Okay. This CH actually 1, 2, 3, 4. CH is H is not there actually. H is not there. Okay, but still it is less carbon, less hydrogen containing carbon. So bromine will come here. So bromine is here, and here double bond is finished, and we got CH3. हायड्रोजन कमी झाला CH2 CH2 झालं आणि ह्या कार्बनकडे ब्रोमीन आलं. ओके. सो व्हॉट इज दिस कंपाउंड? व्हॉट इज दिस कंपाउंड? यू सी IUPAC there. You see this carbon joined to bromine connected to 3 more carbon. So this is tertiary position, tertiary butyl bromide. Okay, so first is the correct answer, tertiary butyl bromide. Tertiary means what? Carbon attached to 3 carbon. Okay. And functional group is attached to that carbon which is attached to 3 carbon. That is tertiary. Tertiary butyl bromide, tertiary butyl alcohol. Right? So isobutylene when added with HBr, Markovnikov addition will take place. Bromine will go to middle carbon where there is no hydrogen or less hydrogen, and hydrogen will go to terminal carbon, and we will get tertiary butyl bromide. Okay. So this is simple question. IUPAC name of the following compound.
We just try for this. We have solved several IUPAC compound. How many isomers of monobromo do you need? You can also try for this. So several questions are possible. If time permits, then you will get back to these questions. Otherwise, you try on your own. If not, let me know. Okay. This is a simple question. We will address this. Identify the functional group that has electron donating inductive effect. Electron donating कौन को सकता? थोड़ा सा alkyl groups. C is answer. Carboxyl, cyano, nitro, they are electron withdrawing. Electron withdrawing म्हणजे खेचणार आहे. Donating म्हणजे कुठले? Methyl, methoxy, ethyl, alkyl group, alkoxy group हे काय करतात? Electron donate करतात. असिडिटी विचारलं प्रश्न. Okay. So this is what the end of halogen derivative and amides. Let us turn to the next module, the biggest module of your CET syllabus, aldehydes and ketones. Okay, the book marks it. Aldehyde, ketones and carboxylic acid also we will address simultaneously. Now, what is aldehyde and ketones functional group? The first lecture itself, I explained this. These both are carbonyl compound. This is what carbonyl functional group must be there. Okay, let us first draw aldehyde. So, in case of aldehyde, carbonyl group is attached to at least one hydrogen. That is what the aldehyde. Remaining can be hydrogen or alkyl group. R can be H or any alkyl group. That is aldehyde. Ketone means what? It has carbonyl functional group, but a carbonyl group is directly attached to alkyl group only. No hydrogen is directly attached to carbonyl. That is ketone. Okay? हे कोणतरी कार्बन ग्रुपच असतील, अल्किल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, whatever, benzene, पण हायड्रोजन नसणार. That is ketone. Now let us first see or revise the reaction because questions are asked on reactions only, preparation and their reactions. So first we will see the preparation of aldehydes, means RCHO. Okay, you can see hydrogen is directly linked to carbonyl compound. So first we can start from alcohol. Alcohol is a reduced functional group, reduced compound. So we have to oxidize it because carbonyl compounds, aldehyde ketones are more oxidized than alcohol. So alcohol पासून बनवायचं तर तुम्हाला त्यांना oxidize करायला लागेल. So we need to add oxidizing agent, potassium dichromate, K2Cr2. We will get oxidized group, aldehyde. From alkene also we can get aldehyde by oxidizing with ozone. Then alkyne, again this is a reagent, H2SO4, HgSO4 is again kind of a oxidation reaction, and here we can have aldehyde. Okay. Then from acyl chloride also we can have the same aldehyde compound, right? Acyl chloride also we can have same aldehyde. This is from cyanide. Cyanide here now we see in case of acyl chloride or cyanide or ester or nitrile, these four compound, here we need to reduce because they already have oxidized functional group, either C double bond O or C triple bond N. So here we have to reduce, means we have to add hydrogen and catalyst. Then we can have aldehyde. You understand? Alcohol is what? Reduced functional group than aldehyde. And these functional group, acyl, cyano, they are more oxidized than aldehyde. Then reduction करायला पाहिजे. Okay. Then we can prepare aromatic aldehydes. The first is from toluene. So toluene means it has CH group, and what we expect aldehyde, aromatic aldehyde means benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay. So methyl group to benzaldehyde. This is what oxidation, because oxygen is inserted. So how to oxidize toluene? Means this methyl group of toluene. We have to add CrO to Cl2, add H2O, CrO3, then Cl2 and HMU, or hydrolysis, or directly adding CO, HCl, carbon monoxide and HCl
with benzene again we can have a same compound, benzaldehyde. ओके, या वेगळ्या रिएक्शन तुम्ही बघून ठेवा, पण प्रश्न असे त्याच्यावरती विचारलेले असणार आहे. What will be the product? To understand. Now, once we know the reaction or preparation, compound is ready. Let us try to understand properties of the compound. It's how it reacts with other reagent. Okay. So first, let us see HCN. If we add HCN to aldehyde, what we will have? Cyanohydrin. Cyanohydrin. म्हणजे काय होतं तुम्हाला सांगतो. हा कार्बोनिल ग्रुप आहे ना, C डबल बॉन्ड O असा आहे बघा. हा तुमचा अल्डिहाइड. तर HCN मधला CN आहे ना, CN ह्याच्यावर अटॅक करणार. Okay, CN will be attacking here, and this proton will be absorbed by oxygen. Okay, so cyano attached. Okay, and C double bond O converted to COH. So we get COH and cyano group attached. This is called as cyanohydrin. Cyanohydrin, aldehyde cyanohydrin. Then NHCO3 again same kind of action. SO3 Na जे आहे ते याची अटॅच होईल आणि हायड्रोजन ऑक्सिजन बरोबर जाईल. म्हणजे OH ग्रुप आणि SO3 Na अटॅच होईल. जसं सायनो अटॅच झाला तसा SO3 Na अटॅच होईल. नंतर अल्कोहोल बोर रिएक्शन. अल्कोहोल बोर रिएक्शन इंटरेस्टिंग आहे. अल्डिहाइड प्लस अल्कोहोल गिव्स ऍसिटल. म्हणजे काय झालं आहे, OR ग्रुप अटॅच झाले बघा. OR ग्रुप अटॅच टू कार्बोनिल कार्बन. इथे त्या कार्बोनिल कार्बनला OR ग्रुप अटॅच झाले. OR ग्रुप अटॅच झाले. त्याला म्हणायचं ऍसिटल. बघा ऍसिटल हा पण प्रश्न विचारतात. पण कळायला पाहिजे. अल्डिहाइड प्लस अल्कोहोल गिव्स ऍसिटल. Then this is very famous reaction. This is Grignard reaction. RMgBr ether, म्हणजे Grignard reaction followed by hydrolysis. So what it does, Grignard reaction adds one more alkyl group to carbonyl carbon. एक alkyl group add करायचं काम करतो. Carbonyl carbon के. Carbonyl carbon म्हणजे हा carbon. So this R will be attached to carbonyl carbon. You can see R is added. Okay. And double bond O converted to OH. नंतर मी NH2OH ऍड केलं. तर NH2OH आणि NH2 ची ऍक्शन साधारण सेम आहे. देयर इज रिमूव्हल ऑफ वॉटर मध्ये. ओके, हा जो आहे ना C डबल बॉन्ड असं वाटतं बघा. R C डबल बॉन्ड O आणि H असं कंपाऊंड आहे ना. NH2OH चं काय होईल, हा हायड्रोजन H2 and O will be removed as a water and we will get C डबल बॉन्ड NOH. हे बघा, CH डबल बॉन्ड NOH. कळलं? तसं NH2 काय होईल, हा हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन रिमूव्ड एज अ वॉटर. C डबल बॉन्ड NH2 ऍड झाला, म्हणजे NH2 ग्रुप ऍड झाला. ओके, सो इन बोथ द केसेस ऍक्शन इज सेम, रिमूव्हल ऑफ वॉटर अँड दिस टू फंक्शनल ग्रुप्स आर ऍडेड. ह्याला म्हणायचं ऑक्झाईन. बघा ऑक्झाईन, पण ह्याचा प्रश्न विचारलेले आहे ऑक्झाईन, आणि ह्याला म्हणायचं हायड्रॅझोन. NH2 असेल तर हायड्रॅझोन आणि NH2OH असेल तर ऑक्झाईन. ओके, ते सेम आहे. फिनाइल हायड्रायझिन मध्ये सेमच आहे. इट विल ऍड हायड्रायझिन ग्रुप ओनली. ओके, अशी रिएक्शन आहे सेम, फक्त इथे काय फिनाइल ग्रुप आहे म्हणून इथे फिनाइल ग्रुप आहे. दॅट्स ऑल. देन इफ यू ऍड पोटॅशियम डायक्रोमेट टू अल्डिहाइड, what will happen, it will oxidize it. So aldehyde will be converted to carboxylic acid. Carboxylic acid is more oxidized functionally. So aldehyde after oxidation gives carboxylic acid. Okay. Now, if we add zinc HgHCl, zinc HgHCl is a reducing agent. Reducing agent will what it will do? The C double bond O group will be converted to CH3 group. Hydrogen added, oxygen removed, म्हणजे reduction. Okay. Again NH2 हायड्रायझिन KOH जर आपण ऍड केले तर काय होतं बघा, अल्केन तयार होतो. काय तयार होतो? अल्केन तयार होतो. म्हणजे कंप्लीट इथला नायट्रोजन रिमूव्ह होतोय, हा ऑक्सिजन पण रिमूव्ह होतोय आणि ह्याला कंप्लीट अल्केन मध्ये कन्वर्ट होतो. ओके, सिमिलरली NOH टाकलं तर सोडियम ऍसिडेट आणि हॅलो फॉर्म रिएक्शन तयार होते. हॅलो फॉर्म ही रिएक्शन पण प्रश्न विचारतात. हॅलो फॉर्म रिएक्शन आपण एक्झाम्पलच्या वेळी तुम्हाला व्यवस्थित सांगतो मी, लक्षात येईल. साधारण तुम्हाला ह्या रिएक्शन बघून ठेवाव्या लागतील. ओके, प्लस कीटोनचं रिएक्शन काय आहे, ऑलमोस्ट तसे सिमिलर रिएक्शन्स आहेत कीटोनच्या. फर्स्ट लेट अस सी मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कीटोन. कीटोन म्हणजे काय, कार्बोनिल ग्रुप अटॅच टू बोथ दी अल्किल ग्रुप. दो हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच टू कार्बोनिल कार्बन. ओके, so we should take secondary alcohol now because we want carbon to be attached to both the carbon group. Okay, secondary alcohol, so alcohol should be oxidized to ketone. Alkene oxidized to ketone. Alkyne oxidized to ketone. Acetyl chloride converted to ketone. Okay, here R is added. Here cyanide converted to ketone. How?
by adding Grignard reagent, RMGX. So cyanide plus RMGX gives ketone. This is the part पाहिजे ह्या सेटला. For aromatic ketones, this is what the aromatic ketone तुम्हाला हवा असेल, aromatic ketone. So you have to do Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts acylation करायला लागेल. What is that reaction? Benzene plus RCOCl means acid chloride. Acid chloride plus benzene will give you aromatic ketone. म्हणजे इथे काय आहे तुम्हाला सांगतो मी. समजा C6H6 आहे त्याला मी C6H6 means what? Benzene. तुम्हाला aromatic पाहिजे ना, मी बेन्झीन कंपाऊंड घेतलं पाहिजे, aromatic कंपाऊंड प्लस कीटोन बनवायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला C11O इथे मध्ये पाहिजे आणि इकडे R पाहिजे. तुम्ही असं कंपाऊंड घ्या CH3COCl, त्याच्याकडे COCH3 ग्रुप असेल. ओके, आणि वी ऍड दिस कंपाऊंड इन प्लेस ऑफ AlCl3, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts. What will happen? This COCH3 group will come here. Okay, COCH3. This group will come at benzene ring by replacing one hydrogen. So we will get this compound. So now if you see, this carbonyl group is attached to both the carbon atoms. Okay, methyl phenyl ketone. So this is ketone, aromatic. Now reactions are almost same. If we add HCl, you will get cyanohydrin. So cyano group is attached. Okay, similar to aldehyde. दोघांकडे सेम आहे. cyano group add होईल आणि carbonyl group converted to OH. NaCO the same action. SO3Na will be added to carbonyl carbon and C double bond converted to OH. Reaction with alcohol. Alcohol reaction का will same. Ketal form होईल. OR add होईल. OR group add होईल. दोन OR group add होतील. C double bond O च्या जागेवर. Okay. Then Grignard reagent will add R to the carbonyl carbon. इथे add केला R carbonyl carbon. Okay. And ketone converted to alcohol. Ketone converted to alcohol with one alkyl group extra. एक extra alkyl group पण add झाला आणि ketone converted to alcohol. That is what a Grignard reaction. Then H2NOH, same reaction, formation of oxide by removal of water. Hydrazine, formation of hydrazine by removal of water. Same reaction, phenyl hydrazine. Okay. And the zinc HgHCl केलं तर काय होईल? C double bond O converted to CH2. Reduction झालं. Okay. Plus NH2 add केला तर again C double bond O converted to CH2. म्हणजे ते reduction basic झालं. म्हणजे C double bond O group converted to CH2 group. Okay. हाय. हे सगळे रिएजंट तुम्हाला त्यांची ऍक्शन माहित पाहिजे कारण याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. Now let us turn to the questions asked in CET examination. Now fundamental question is the general formula of both aldehyde and ketones is. दोघांसाठी fundamental formula काय? So as I told you before, to write fundamental formula, you should be able to write at least one example. At least one example. You can take any example. Let us take one example of aldehyde. Suppose first aldehyde is HCHO. The first aldehyde, formaldehyde. So if we apply formula, so how many carbons are there? Carbon is 1. Carbon is 1. So N is equal to 1. N is equal to 1. C1. The hydrogen किती आहे? डबल आहे. म्हणजे H काय होईल? C समज N आपण N पकडलं. N is equal to 1. हायड्रोजन किती आहे? 2 आहे. मग 2 म्हणजे काय आले? 2N झाले. because N is 1, hydrogen 2 आहे, मग CnH2n and O. So what is the formula for aldehyde? CnH2nO. म्हणजे हा आन्सर बरोबर आहे. हे आन्सर CnH2nO. Let us see whether this is applied to ketone or not. Ketone पण same formula apply होतो का बघूया. What is ketone? Ketone is something where carbon is attached to both the alkyl group. No hydrogen directly attached. जसं इथे एक हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच आहे, तसं कीटोन मध्ये एकही हायड्रोजन डायरेक्टली कार्बनला अटॅच नाही. Let us see the general formula. How many carbons are there? 3. So N is equal to 3. आता ह्या फॉर्म्युला बसतो का बघूया. H2n म्हणजे हायड्रोजन किती आहे? 2n आहे म्हणजे डबल. N किती आहे? 3 म्हणजे 6 झाले. हायड्रोजन कार्बन 3, N is equal to 3. So hydrogen becomes 2n म्हणजे 3 गुणिले 2 6. H6O बघा बरोबर आहे का? 1 2 3 कार्बन, हायड्रोजन 3 आणि 3 6, ऑक्सिजन. So it is correct. So CnH2nO is a correct formula.
So this is formula for both aldehyde and ketone. Okay, so every time you need to write at least one structure, at least one example and structure, and just count carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, whatever there in that compound, and just try to fit in a general form. Okay. Next question. Aldehyde group can occur. बघा, aldehyde group म्हणजे हा group C double bond OH. बघा, हा group can occur. First option, anywhere in carbon chain. Anywhere, in the middle of the carbon. Only at the second carbon atom of the chain. Only at the end carbon atom of the chain. मला हे concept कळायला पाहिजे. Aldehyde means at one side there must be hydrogen. Other side may be any alkyl group. You can add any ethane, methane, propane, butane, whatever alkyl group you want to add, you just add. But you have to keep one hydrogen intact. That means for aldehyde, CHO group must be present at the end. जर मध्ये असेल तर हा हायड्रोजन रिमूव्ह होईल ना, दोन्हीकडे आर येतील. कळलं? म्हणजे एनिवेअर तर नाहीच, मिडलला याला दोन्ही साईडला कार्बन येतील, सेकंड पोझिशनला पण दोन्ही साईडला कार्बन येतील. ओनली द end position is a perfect position for aldehyde. Ketone can be in between. Ketone cannot be at the end. Okay, so only at the end carbon atom of the chain. This is what the right position for aldehyde group. Okay. Then IUPAC name of this compound for aldehyde. See what is compound? Carefully compound तुम्हाला कळायला पाहिजे काय. पुढे तुम्ही लिहून घेतलं तरी पण चालेल. हा असं कंपाऊंड सी आहे, त्याला 3 Cl आहेत, 1 2 3 Cl Cl Cl. ओके, हा कार्बन हा, नंतर CH2 देन CHO आहे, म्हणजे हा काय आहे, C डबल बॉन्ड OH असा आहे. कळलं? हा CHO CH2 C ट्रिपल क्लोरीन. याचं नाव काय बघा ना तुम्ही. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, this is second carbon, this is third carbon. Okay, carbon should be first level because it's more oxidized than this carbon. So 1 2 3 trichloro. What is the parent carbon? 1 2 3 means propa. आणि ओन आहे म्हणजे काय आहे तो, काय ते कार्बोनिक कंपाऊंड आहे, अल्डिहाइड ग्लिटर आहे. पण जर तुम्ही बघाल तर हे कसं आहे, टर्मिनलला आहे, म्हणजे हा अल्डिहाइड आहे 100%. हा अल्डिहाइड आहे कारण एक हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच टू कार्बन. What is the compound? 1 2 3 3 trichloropropanol. प्रोपॅनल अल असलं पाहिजे, अल, कारण तो अल्डिहाइड आहे, टर्मिनलला CHO आहे. प्रोप फॉर 3 कार्बन and 3 chloride, 3 chlorine group, trichloride. What is the position? 3 position. So answer 3 is the correct option. Okay. The IUPAC name of this compound CHCO CH twice is. हे कंपाऊंड मध्ये मी व्यवस्थित काढून घ्यायला पाहिजे. C डबल बॉन्ड O CH3 CH ला 2 CH2 ग्रुप आहे, CH2 ग्रुप आहे, एक CH3 इकडे एक CH3 इकडे, असा कंपाऊंड आहे. ओके, नाउ यू कॅन जस्ट नंबर them. So you should number start from this side because it will give lesser number to functional group. So this will be 1 2 3, this is 4. Okay, so 1 2 3. So at third position is methyl group and second position there is a ketone. Okay, acetyl functional group, ketone functional group. So third position methyl and second position O. Now what is the parent carbon? Hydrocarbon 1 2 3 4 means butane. So basically this is butanone, but at the third position this is methyl group. So this is 3 methyl butanone, 2 butanone. Butanone is a 2. So that is the correct answer. ओके, कळलं तुम्हाला? पहिलं स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं, व्यवस्थित नंबरिंग द्यायचं, नंबरिंग वरून पेरेंट कार्बन काढायचा, तो ब्यूट आहे, फंक्शनल ग्रुप ओन आहे, म्हणजे ब्यूटॅनॉन आहे. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ ब्यूटॅनॉन? 2 ब्यूटॅनॉन. व्हॉट इज द सबस्टिट्यूशन? मिथाइल. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप? 3 मीन्स 3 मिथाइल 2 ब्यूटॅनॉन. Then which of the following is the most reactive towards addition reaction of hydrogen cyanide to form corresponding cyanohydride? This was asked in MHT CET 2018. तो 18 ला क्वेश्चन विचारलेला होता बघा.
ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सुरुवातीला जे स्लाइड वरती एक्सप्लेन केलं रिॲक्शन, या रिॲक्शन मध्ये सगळ्यांचा आन्सर आहे. ओके, what they are asking, which of the following is the most reactive towards addition reaction of hydrogen cyanide to form corresponding cyanohydride. Cyanohydride फॉर्म कधी होतं, ज्यावेळी अल्डिहाइड आणि कीटोन्स, ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दाखवतो. अल्डिहाइड आपण घेऊया RC डबल बॉन्ड OH. हा अल्डिहाइड कीटोन कोण पण असू दे, याच्यामध्ये जर तुम्ही HCN ऍड केला ते काय म्हणतात हायड्रोजन सायनाइड म्हणजे HCN. तर तो काय होतो, द सायनो ग्रुप attached to carbonyl carbon and is proton absorbed by the oxygen and it is converted to OH. So what we will have is this RCOH, C double bond converted to OH, and cyano group is directly attached. Okay, and one hydrogen is already there on carbon. So this is called as a cyanohydride. Okay, so what is the question? Question is not that easy. Is not, you don't have to write only reaction. You have to predict which will give the addition reaction to form cyanohydride. Okay, मोस्ट रिएक्टिव्ह कोण आहे, सगळ्यांबरोबर फॉर्म होते कारण सगळ्यांमध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे, पण जास्त कोण चांगलं देईल, रिएक्टिव्ह कोण आहे, कसं ओळखायचं. तर तुम्ही बघा HCl मध्ये Cn कसं आहे मायनस. मायनस मीन्स व्हॉट, इट इज न्यूक्लिओफिलिक. इट इज न्यूक्लिओफिलिक. कळलं मला. न्यूक्लिओफिलिक म्हणजे काय, न्यूक्लिओफिलिक ऍड कुठे होईल, न्यूक्लिओफिलिक विल ऍड टू दॅट कार्बन विच इज इलेक्ट्रोफिलिक. त्याच्याकडे कमी आहे इलेक्ट्रॉन असतील म्हणजे रिपल्शन कमी होईल. त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असेल, जो इलेक्ट्रोफाईल असेल, ओके, त्या कार्बनकडे सायनो ग्रुप लवकर अटॅक होईल आणि तो जास्त रिॲक्टिव्ह असेल. ओके, मग आता याच्यामध्ये या चार कंपाऊंड मध्ये कोणाचा कार्बोनिल कार्बन जास्त इलेक्ट्रोफिलिक आहे, which is having most positive carbon, that you need to write. Okay, so let us see acetone. Acetone म्हणजे काय, acetone असं असतो बघा, C double bond O CH3. So it has two methyl group and methyl group is electron donating. Electron donating will increase negative charge on carbon. So this is not the answer. So this negative charge will resist action of cyano because coming cyano is again carrying negative charge, so it will resist the entry of cyano. So this is not the answer. Okay, then B is what, HC double bond OH. This is formaldehyde, first aldehyde, formaldehyde. So in this case there is no alkyl group directly attached, this no electron donating group, so this is more positive carbon. Okay, so this is actually speaking most reactive because no alkyl group is attached, no electron donating group is attached. So this carbon is more positive, so it will easily accept negative cyanide ions to form cyanohydride. Now if you look at acetaldehyde, I will write acetaldehyde down here. Acetaldehyde is this compound. CH3 is attached to CHO, CH2. So here to carbonyl carbon there is one methyl group attached. So this methyl group will donate electron and it will destabilize positive charge. It will pull electron towards this carbon carbon. So negative charge is increased. So it will resist entry of cyano group. Okay. Then diethyl ketone, again same case. Diethyl ketone means this is ketone. Means what? Carbonyl carbon is connected to C2H5, C2H5. What is the property of alkyl group? Alkyl group will donate electron towards carbon carbon and negative charge will increase on carbon carbon and it will resist the entry of cyano group. It will not allow to enter cyano group. So reactivity decrease. So in case of formaldehyde, okay, means this compound formaldehyde, no alkyl group directly attached to carbon carbon. So here the electrophilic character of this carbon is highest. Okay, so this is the way you should recognize the compound. The correct order of reactivity, same kind of question was asked in MHCAT 2015, but in a different way. Okay, the correct order of reactivity of aldehydes and ketones towards hydrogen cyanide. So reaction is same, formation of cyanohydrin only. After addition of addition of HCN, okay, hydrogen cyanide is HCN towards aldehyde and ketones. The compound दिले तर मी तुम्हाला बघायला सांगितलं
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जर जास्त असतील, म्हणजे अल्किल ग्रुप जर जास्त असतील कार्बन कार्बनला अटॅच, तर ते जास्त इलेक्ट्रॉन डोनेट करतील आणि काय करतील, त्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज कमी करतील. ओके, ते कार्बन कार्बनचा. मग तो पॉझिटिव्ह चार्ज जर कमी झाला म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज वाढला तर तो न्यूक्लिओफाईलला आत यायला देणार नाही. इट विल रेजिस्ट एंट्री ऑफ न्यूक्लिओफाईल. But something or some functional group which will donate electron will decrease the attack of cyanide. ओके, तर कोणाकोणाकडे अल्किल ग्रुप आहे बघा. पहिल्यामध्ये ह्याच्यामध्ये आहेत कंपाऊंड कोणकोणते आहेत बघा. कंपाऊंड तीनच प्रकारचे दिलेले आहेत, एक ऍसिटोन, एक ऍस्टाल्डिहाइड आणि एक फॉर्माल्डिहाइड. तीनच व्हरायटी त्यांनी वेगवेगळ्या सिक्वेन्स दिलेल्या आहेत ABCD ऑप्शन मध्ये. तुम्हाला कळायला पाहिजे फॉर्माल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव्ह. Okay, formaldehyde is most reactive because it doesn't have alkyl group directly attached. Okay, here one alkyl group is attached in acetaldehyde, and here two alkyl groups are attached to in case of acetone. So this will be more negative. Okay, then this, and here there is no alkyl group, so no group is there to donate electrons. So this formaldehyde will be the first preference as far as reactivity towards HCl is concerned. Okay, so HCHO will be first preference. So this is the answer: HCSO, then CHCHO, and then acetone. Okay, हा जास्त चांगला रिॲक्ट होईल. नंतर याच्याकडे एकच मिथाइल आहे, याच्याकडे दोन मिथाइल आहे, म्हणजे हा जास्त डिस्टेबलाइज करेल. So D is the answer. Then again the question based on the first slide itself, reaction slide. Aldehydes and ketones, when treated with C6H5NH2 with phenyl hydrazine, the product form is. Okay, I already explained this in the first slide while understanding the properties. Phenyl hydrazine. Okay, now the water molecule is removed. Okay, so they have that aldehyde and ketones when treated with this phenyl hydrazine, then the product form is सेमी कार्बॅझोन तर असणार नाही. फिनाइल हायड्रोजन, हायड्रोजन आणि ऑक्साईड तिघांमधलं काय आन्सर. तर ऑक्साईड तर होणार नाही कारण हे हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन फक्त होणार नाही, फिनाइल हायड्रोजन, बिकॉज वी हॅव यूज C6H5NH2. सो दिस इज फिनाइल हायड्रोजन. ओके, तर काय होईल, फिनाइल हायड्रोजन तयार होईल. ओके, तर पहिली स्लाइड तुम्ही रेफर करा, तुम्ही लक्षात द्या. फिनाइल हायड्रोजन तयार होईल. नुसतं हायड्रोजन तयार होणार नाही कारण नुसतं हायड्रोजन नाही आहे, ते फिनाइल हायड्रोजन असल्यामुळे तो फिनाइल ग्रुप आणि हायड्रोजन तयार होईल. तो 17 ला विचारला क्वेश्चन. देन 2018 ला हा प्रश्न विचारला आहे, which of the following compound does not undergo haloform reaction. Now this is what the haloform reaction. I will explain what is haloform reaction next slide. बघा सीट ला क्वेश्चन विचारलेला आहे बऱ्याच वेळा. तर याचा आन्सर तुम्हाला मी सांगतो, ह्याचा आन्सर सी आहे. Which of the following compound does not undergo haloform reaction? म्हणजे haloform reaction होण्यासाठी त्या कंपाऊंड मध्ये हा ग्रुप असला पाहिजे कुठला, either CHOH CH3 किंवा C डबल बॉन्ड O CH3 हा ग्रुप असायलाच पाहिजे. Then only haloform reaction will take place. So in this case there is no C double bond of CH3 group. Here we have CHOH C2H5 आहे. We don't want C2H5, we want CH3. Here we have one CH3COCH. So this will give haloform. This will not give. This will give. This will give. You understand? So very simple question actually, but you should know the concept. Then you can tackle this or such question. So this is what haloform reaction is. What is haloform reaction? It's reaction of a carbonyl compound or even with alcohol having this group C double bond O CH3. This CH3 group आहे दाखवलं. Okay. So this compound having C double bond of CH3 with iodine, NaOH and H3O. The real लक्षात ठेवा I2, NaOH, H2O. What will happen? You will get this compound CHI3. This is called as a haloform compound. Iodoform. Here it is iodoform. So this terminal CH3 will be converted to CHI3. Okay, and this compound will be converted to acid. This is called as a iodoform reaction. Okay. Now what is basic requirement? So I mentioned here haloform reaction is shown by acetaldehyde, all ketones. बघा acetaldehyde aldehyde मधला एकच acetaldehyde, all ketones containing CH3CO group and alcohols containing CH3CHOH group. So basically CH3CO and CH3CHOH groups
must be there. Then and then only haloform reaction is possible. Okay. Now here questions are asked on same haloform reaction. You see, which of the following compounds will give positive iodoform test? पॉझिटिव्ह आयोडोफॉर्म टेस्ट कुठला कंपाऊंड देईल तर आपल्याला माहिती आहे ज्या कंपाऊंड मध्ये काय असलं पाहिजे आयदर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप असायला पाहिजे एक तरी किंवा सी एच ओ एच सी एच थ्री या दोघांपैकी कुठला तरी ग्रुप असला पाहिजे कंपाऊंड म्हणून बघा आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आयसोप्रोपिल अल्कोहोल म्हणजे काय तर आयसो म्हणजे ही पोझिशन 1 2 3 3 कार्बन मीन्स प्रोपिन आयसो मी सेकंड पोझिशन म्हणजे ह्या पोझिशनला OH आहे उरलेले काय असतात इकडे CH3 इकडे CH3 आणि हा CH तर ह्या केस मध्ये CH OH CH3 ग्रुप इथे प्रेझेंट आहे म्हणजे which of the following compound will give positive iodo yes this compound will give positive iodoform test isopropyl alcohol will definitely give because we are able to write the structure of isopropyl alcohol CH3 CHOH CH3 is isopropyl alcohol and it has this group CHOH CH3 so it will definitely give iodoform test. Okay. What about other compound? Propional dehyde. काय म्हणतात ते प्रोपिओनल डिहाइड म्हणजे कसं लिहिणार पाहिजे बघा इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवतो प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन अल्डिहाइड आहे म्हणजे डेफिनेटली टर्मिनललाच असला पाहिजे कार्बोनिल ग्रुप ओके H हा झाला 1 2 3 4 CH2 CH3 so here we have C double bond OH group so this is not eligible here must be CH3 at least one CH3 understand C double bond CH2 so this is not eligible so second compound is wrong third ethyl phenyl ketone C ethyl phenyl ketone carbonyl group is at the center one is ethyl and another is phenyl phenyl means benzene ring okay so here we have C double bond of C2H5 so this is not eligible we want CH3 and not C2H5 okay and D option is benzene alcohol I will write down here benzene means this compound benzene ring attached to CH2 benzene alcohol CH2OH so we have CH2OH group so we don't want this we want CHOH CH3 group then only iodoform reaction is possible I hope you understood this concept of iodoform reaction okay so again one more example iodoform can be prepared from all except what of the following तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे आणि असं कोणता कंपाऊंड आहे जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देणार नाही तर प्रोपेन टू ऑल आपण ऑलरेडी बघितलं प्रोपेन टू ऑल ऑलरेडी काढलं आपण हा देईल ब्युटेन टू ऑल ब्युटेन म्हणजे 1 2 3 4 टू ऑल म्हणजे असं म्हणजे इथे आहे CH3CO म्हणजे हा देईल हा बरोबर आहे तिसरा प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन 1 ऑल म्हणजे टर्मिनलला फर्स्ट कार्बनला OH ग्रुप आहे सो दिस इज द आन्सर we got the answer for itself here we have got CHOH group there is no CH3 group attached directly so this will not give iodoform test acetophenol means this compound आपण काढलाय मग हाच acetophenol आहे बघा तो acetophenol आहे हा CH3 attached to phenol so here we have got one CH3 group so acetophenol will give iodoform test. So A, B, D will give iodoform test. Propan 1 ol will not give because we don't have such group CHOH CH2 group. Clear what concept? Okay. Which of the following indicates correct pairing of base and nucleophile generated and name of electrochemical reaction of benzene? Okay, so the answer is none of this. None of these. These are wrong pairs. तुम्हाला इथे रिएक्शन मेकॅनिझम पार्ट पाहिजे Friedel-Crafts रिएक्शन Friedel-Crafts अल्किलेशन ची कॉम्बिनेशन ॲल्युमिनियम शी होतं ह्याच्याशी होत नाही सो दिस इज रॉंग ब्रोमिनेशनचं कॉम्बिनेशन ह्याच्याशी होतं FeBr शी होतं AlCl बरोबर होत नाही म्हणजे बी रॉंग हायड्रोजनचं काय होतं NO3 शी होतं H2SO बरोबर नाही हे पण नाही नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन ओके मी तुम्हाला केअरफुली तुम्ही रिएक्शन्स बघितल्या पाहिजे तर तुम्ही असे क्वेश्चन ॲड्रेस करू शकता Then acetylene on reaction with halo acid.
where X is Br or I forms what as an intermediate product. तर ते काय म्हणतात, acetylene is the starting compound, CH triple bond CH with halo acid means suppose H Br घेऊया आपण, HX म्हणायचं कुठलाही Br किंवा I काही घेऊ शकतो आपण, Br घेतलं तर काय होईल सांगा याच्यामध्ये, so H will go to one carbon, Br will go to another carbon. This is symmetric. Okay, you can add anywhere. Br can be here or here. H can be here or here. It is symmetric. So what will happen? If suppose H is come here, Br is here, so we will get here CHBr and double bond, triple bond converted to double bond. Okay, and here hydrogen added. So CH to CHBr. CH to CHBr. What is the meaning of CH to CHBr? This is vinyl functional group. So this is vinyl halide. So A is correct. Right? CH double bond CH2 हाला बनायचं vinyl functional group. Dihalogen wrong, halogen wrong, trihalogen पण wrong. Okay, CH double bond CH is a vinyl functional group. Now, again CET 2015. This chapter, aldehyde, ketone, and ester acid, is the biggest topic of the CET syllabus. You see, highest weightage. You should prepare this thoroughly. Okay. Now, next reaction is this Cannizzaro reaction. If you remember, Cannizzaro reaction. What is that? A mixture of benzaldehyde and formaldehyde, when treated with 50% NaOH, yields what? Okay, we should be able to write first structures of the reactant. Okay, so reactant is benzaldehyde. Benzaldehyde can be written as benzene attached to CHO. This is benzaldehyde. Plus formaldehyde. Formaldehyde is the first aldehyde, HCHO. So काय करायचं दोघांचं? They are heated with NaOH, 50% NaOH. म्हणजे strong NaOH जर add केलं तर काय होईल? Cannizzaro reaction होईल. So what Cannizzaro reaction says? Basically, Cannizzaro reaction is reaction of aldehydes having no alpha hydrogen. ज्या aldehyde मध्ये alpha hydrogen नाही आहे, no alpha hydrogen, त्यांचीच रिएक्शन होते, बाकीच्यांची होत नाही. त्या दोघांकडे अल्फा हायड्रोजन नाही आहे बघा. अल्फा म्हणजे काय? हा कार्बन कार्बनच्या बाजूच्या कार्बनवर हायड्रोजन. कळलं? ओके, मग आता काय होईल या केसमध्ये? इफ वी ऍड NaOH to benzaldehyde and formaldehyde, Cannizzaro says that one of the molecule will be oxidized and other will be reduced. Okay, एक ऑक्सिडाइज होईल आणि एक रिड्यूस होईल. Oxidize म्हणजे काय? That will be converted to acid and consequently salt of the acid. And reduction म्हणजे काय? अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट होईल. एक ग्रुप ऑक्सिडाइज होईल, एक ग्रुप रिड्यूस होईल. अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन केलं तर ऍसिड फॉर्म होतं आणि अल्डिहाइडचं रिडक्शन केलं तर अल्कोहोल फॉर्म होतं. म्हणजे एक अल्कोहोल आणि एक ऍसिड फॉर्म होईल. आता अल्कोहोल कोण फॉर्म होईल आणि ऍसिड कोण फॉर्म होईल? दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो इट इज ऑब्झर्व दॅट ॲरोमॅटिक जो हेवी असतो अल्डिहाइड त्याचा अल्कोहोल फॉर्म. ओके, म्हणजे ह्याचा फॉर्म होईल अल्कोहोल. अल्कोहोल याचा कसा फॉर्म होईल? CHO converted to CH2OH. You see, benzene ring will remain as it is. CHO converted to CH2OH. So this is what the alcohol produced according to Cannizzaro reaction. And this smaller aldehyde will be converted to acid. म्हणजे काय? HCOOH होईल खरं म्हणजे. HCOH होईल. But here we have sodium hydroxide, so this will be converted into salt of acid, HCOONA. So sodium format and this is benzyl alcohol. Benzyl. ह्याला बेन्झीन म्हणायचं. बेन्झीन attached to CH2 means benzyl. ZY and alcohol म्हणजे OH. Benzyl alcohol plus sodium format. Where is that? Sodium format and benzyl alcohol. Second is the correct answer. इकडे काय केलं बघा, सोडियम बेन्झोएट अँड सोडियम फॉर्मेट केले. ते काय केलंय? दोन्ही त्यांनी काय केलंय? ऑक्सिडाइज केले, दोन्ही ऍसिड फॉर्म केले. रॉंग. सी ला काय केलंय? सोडियम बेन्झोएट अँड मिथाइल अल्कोहोल. म्हणजे त्यांनी फॉर्माल्डिहाइडला त्यांनी अल्कोहोल केला
आणि बेन्झाल्डिहाइडला ऍसिड केलं, विच इज नॉट करेक्ट. ओके, आणि दोन्ही अल्कोहोल फॉर्म झाले, बेन्झिल अल्कोहोल, मिथाइल अल्कोहोल, विच इज अगेन नॉट करेक्ट. One will oxidize, one will be reduced. Lower aldehyde will be oxidized, higher aldehyde will be reduced. So answer B is correct answer. Okay. CET level असे क्वेश्चन विचारत, केअरफुल तुम्ही तो वाचायला पाहिजे सगळे ऑप्शन्स. Now, which of the following compound is the most acidic in nature? Most acidic in nature. Now, what is the definition of acidity? मला मी अमाइनची कन्सेप्ट सांगितली किंवा बेसिसिटीची कन्सेप्ट सांगितली. व्हॉट इज अमाइन और बेसिसिटी? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडन्सी अँड प्रोटॉन ऍब्सॉर्बिंग इज अ बेसिक. बघा, प्रोटॉन ऍब्सॉर्ब करणे आणि इलेक्ट्रॉन डोनेट करणे म्हणजे बेस. आणि ऍसिड म्हणजे काय? जे विरुद्ध, प्रोटॉन डोनेट आणि इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करणे म्हणजे ऍसिड. इथे काय विचारतात, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज मोस्ट ऍसिडिक इन नेचर? जास्त ऍसिडिक कोण असेल, म्हणजे ह्या चौघांपैकी कोण जास्त प्रोटॉन डोनेट करेल फास्ट? ओके, विच इज मोर रिएक्टिव्ह टुवर्ड्स डोनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. दॅट इज व्हॉट द क्वेश्चन. कळलं मला? So you just see the compounds. 4 is 4-chlorobutanoic acid, 3-chlorobutanoic acid, 2-chlorobutanoic acid, and butanoic acid. So you should be able to draw the structure. कळलं? हा सीईटीचा क्वेश्चन आहे बघा. आता ब्युटॅनोइक ऍसिड, मी पहिला एचा स्ट्रक्चर काढतो. 4-chlorobutanoic acid. Butane means what? 4 carbons. So you should be able to write the 4 carbon in a line. And butanoic acid means at the end this functional group is present. Carboxylic acid functional group is present. For all compounds, same case. 4 carbon and C double bond OH same. Now you start numbering 1, 2, 3, 4. So 4-chloro means here we have chlorine group. Okay, remaining are hydrogen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And here there is no hydrogen because 4 valences are valent. So this is what the compound. CH2Cl, CH2, CH2, COOH. These are 4-chlorobutanoic acid. The first candidate. Okay. Second is 3-chlorobutanoic acid. This same compound, but chlorine position is third. इकडे chlorine attached आहे. ह्या position chlorine. Okay. And 2-chlorine म्हणजे same molecule but chlorine is at second position. इथे chlorine attached. कळलं मला? A compound is this compound, chlorine attached to 4th position. B compound, chlorine attached to 3rd position, this position, and C compound, chlorine attached to 2 position. And butanic acid what? Is a plain butanic acid. Okay, so I should write plain butanic acid like this: CH3, CH2, CH2, COOH. This is C double bond OH. A plain butanic acid. Okay. आता प्रश्न आहे की याच्यामध्ये ऍसिडिटी जास्त कोण असेल? हाऊ टू डिसाइड ऍसिडिटी? सो ऍसिडिटी इज हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेझेंट. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप प्रेझेंट असेल तो काय करेल? प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह करायला लागेल. कळलं? हा जो प्रोटॉन ऍसिडिक प्रोटॉन जो आहे इट विल बी इझिली डोनेटेड. दॅट इज ऍसिडिटी. ओके, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन इज ऍसिडिटी. हा प्रोटॉन डोनेट करायला इझिली कुठला ग्रुप जास्त जबाबदार आहे? विच इज मोर reactive? Of course chlorine. So but chlorine is there in all ABC. In all ABC compound there is a chlorine, but in butanic acid there is no chlorine, so D option is gone. Electron withdrawing group नाही आहे, याची acidity definitely कमी आहे. आता 3 कंपाउंड मध्ये काय कॉम्पिटिशन आहे? All 3 compounds are chlorobutanic acid only, but position of chlorine is different. You just see, position of chlorine is different. In case of A compound, position of chlorine is at 4th carbon. A compound means this chlorine is far away from acidic proton. प्रोटॉन पासून तो लांब आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग टेंडन्सी काय झाली? न्यूट्रलाइज जास्त झाली. ओके, हळूहळू नील होत जाईल, डिमिनिशिंग, कीप ऑन डिमिनिशिंग बिकॉज डिस्टन्स इंक्रीज. Effect of chlorine is there, but that is less. Okay. Now, if you see the second compound B, 3-chloro, so this is what the second compound, 3-chloro. 3-chloro. Okay. So, as compared to 4-chloro, 3-chloro is more acidic because it is closer. Chlorine is more closer to proton. It will
definitely pull electron towards itself. Okay, but if you look the compound number C, chlorine position is second. So here chlorine is closest to carbon or closest to the hydrogen or proton. मग ह्याचा पुलिंग इफेक्ट जो आहे तो जास्त कुठे आहे, ह्या कंपाऊंड मध्ये आहे, कंपाऊंड नंबर सी मध्ये, बिकॉज क्लोरीन इज क्लोजर टू द कार्बोनिल कार्बन as well as to the OH2. Okay, so definitely answer is the 2-chlorobutanoic acid. Okay, so see what you should understand. First you understand what is acid. Acid is what? Something which donates proton very easily. Okay, now if you want to donate proton, what is the condition? Electron withdrawing group should be there. जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेल ग्रुप तो काय करेल, सगळे इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे घेसेल, त्यामुळे काय होईल, प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होऊन जाईल. कळलं? हा, मग इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोणते आहेत? हॅलोजन, NO2, बेन्झीन, हे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे. ते जर असतील तर 100% ऍसिडिटी वाढते. ओके, पण अल्किल ग्रुप असतील तर ते डोनेट करतात इलेक्ट्रॉन, मग ते ऍसिडिटी कमी करतात. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. बेसिसिटी कधी वाढते, ऍसिडिटी कधी वाढते. ऍसिडिटी कधी वाढते, जेव्हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असते. बेसिसिटी कधी वाढते, जेव्हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असते, तेव्हा बेसिसिटी वाढते, बेसिक स्ट्रेंथ वाढते. हे सगळं तुम्ही कुठे लिहून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ह्या सगळ्या क्वेश्चनचे अनालिसिस करून तुम्हाला आन्सर करता येईल. ओके, हे तुम्हाला करेक्ट स्ट्रक्चर काढणं पण गरजेचं होतं, म्हणजे तुम्हाला आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर पण कळलं पाहिजे. ओके, याच्यामध्ये आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, ब्युटॅनोइक जे म्हणतो त्यावेळी कार्बॉक्सिलिक कार्बन पण एक कार्बन पकडला जातो. ओके, असं नाही की ब्युटॅनोइक म्हणजे 4 कार्बन नंतर COH ग्रुप सेपरेट आहे, असं नाही. कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक कार्बन इज कन्सिडर ॲज वन ऑफ द कार्बन्स, म्हणून मी 4च कार्बन काढले बघा, 5वा कार्बन नाहीये. Now next question, methyl acetate can be formed from ethanoic acid and what? बघा किती सोपा क्वेश्चन विचारला बघा, MHT CAT 2010. Okay, methyl acetate can be formed from ethanoic acid and ethanol. So what is the product? Methyl acetate. So we should be able to write the structure of methyl acetate first. Methyl acetate means what? CH3 COO CH3. This what is the methyl acetate. This is methyl, this is acetate. Okay, can be formed, हे फॉर्म व्हायला पाहिजे कोणापासून, तर त्यांनी दोघांपैकी एक कंपाऊंड दिलं, इथॅनोइक ऍसिड. बघा इथॅनोइक ऍसिड, इथे पण तुम्हाला आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर कळलं पाहिजे, क्वेश्चन एवढं सोपं नाहीये. इथॅनोइक म्हणजे किती कार्बन, 2 कार्बन, and one of the carbon is involved in carboxylic group OH. This is what the, and remaining is this remaining carbon having 1 and 3 hydrogen. CH3COOH is a ethanoic acid, म्हणजे acetic acid actually common name. Okay, मग acetic acid plus what will be this product? तुम्ही जर केअरफुली बघाल तर तुमच्याकडे तुम्हाला कळेल की याच्यामध्ये मिसिंग काय आहे, याच्यापासून हे बनवायचं आहे. ओके, तर हा पार्ट जो आहे CH3COO पार्ट जो आहे, CH3COO हा पार्ट तुम्हाला इथे दिसते बघा, CH3COO पार्ट दिसतोय. फक्त तुम्हाला असं कंपाऊंड पाहिजे जे तुम्हाला CH3 पार्ट देईल, फक्त CH3 पार्ट देईल. असं कंपाऊंड कोणतं आहे ते? इथाइल अल्कोहोल? नो, इट विल गिव्ह इथाइल ग्रुप, सो दिस इज नॉट आन्सर. Acetic anhydride? No, it will give CH3CO group. Acetyl chloride again CH3CO group. Methanol is the answer because methanol is CH3OH. Okay, मग काय होईल, हा मिथाइल ग्रुप इथे अटॅच होईल आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल म्हणून रिमूव्ह होतो. हा वॉटर मॉलिक्यूल म्हणून रिमूव्ह होतो. कळलं? तुम्हाला हे CH3CO CH3 मिळते. ओके, तर तुम्हाला स्ट्रक्चर काढता यायला पाहिजे. कसं नाव दिलंय, नावानं स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता यायला पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला रिॲक्शन माहित पाहिजे. ऍक्च्युली तुम्हाला हे पण माहित असेल, मिथाइल ऍसिड म्हणजे काय, इस्टर आहे. सो वन इज इथॅनोइक ऍसिड. इस्टर इज व्हॉट? अल्कोहोल प्लस ऍसिड इज अ इस्टर. इस्टर कसं फॉर्म होतं? इस्टर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऍसिड अँड अल्कोहोल. तुम्हाला ऍसिड दिलंय म्हणजे दुसरं अल्कोहोल असलं पाहिजे. ओके, मग अल्कोहोल 2 आहेत, म्हणजे ए आणि सी मध्ये कॉम्पिटिशन होतं. पण ऍक्च्युली हे दोघे निघूनच गेले. कळलं तुम्हाला? अल्कोहोल आणि ऍसिड पासून इस्टर बनतं. मग इथाइल अल्कोहोल की मिथाइल अल्कोहोल, तुम्हाला फक्त CH3 ग्रुप पाहिजे ना. मिथाइल ऍसिड म्हणजे CH ग्रुप पाहिजे. इथाइल ऍसिड म्हटलं नाहीये, मिथाइल ऍसिड. मग हा तुम्हाला इथाइल ऍसिड देईल, हा तुम्हाला मिथाइल ऍसिड देईल, मिथानॉल. म्हणून आपण सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके,
Okay. So there are few more questions on aldehyde and ketones, and then we will go for acid. So this is biggest module of your CAT chemistry part. So we will go in detail, and most of the CAT questions we will solve. Okay, so you be careful about this module. You do it fully. So thank you very much for your patience. See you again next time.